What's up? This is the YouTuber with the most. Este es el YouTuber que siempre le trae cosas interesantes. Déjeme apagar el abanico. Let me turn off the fan. Be quiet, fan. Silencio, abanico. So every video, I have to do something different. Cada video, yo tengo que hacer cosas diferentes. Now, you might hear voices from there. Tal vez usted oiga voces de allá. Those are the people from the hair salon. Today it's Friday, so it's a busy day. So you might hear chatter. Hoy es viernes y al lado hay un salón. So tal vez oigan cosas. So today's message has got to be, like always, strong. El video de hoy tiene que ser como siempre, fuerte. So I thought of something funny. Pensé en algo cómico. Isn't it funny how, like, if a guy and a girl go to a party, if the girl finds another woman that is wearing her same dress, it's like the most horrific thing in the world ever happened. But if a guy is wearing the same outfit as you, you're like, yo, yeah. And you might talk to the guy, how much did you pay for it? And he'll tell you, I paid $60. And I said, what? Yo, man, they overcharged me. I paid 67 for mine. But if a woman finds the same dress on another woman in a party, oh, right? Difference between men and women. So, pensé en algo cómico hoy, la diferencia entre el hombre y la mujer. Si un hombre y una mujer van juntos a una fiesta y una mujer ve que otra mujer tiene su vestido, oh, eso es malísimo. Pero si un hombre ve que tiene la misma camisa que el otro, mira, ¿y cuánto tú pagaste por eso? Y dice el otro 67, ¿qué? Mira, a mí me cobraron más. La diferencia entre el hombre y la mujer. Ok, so vamos a ir directo a lo serio. Let's go straight to the serious stuff. I want to say one last thing connected to the last video I did. Quiero decir una última cosa conectado al video que hice anterior, which is about the priest, que se trata sobre los sacerdotes. So society says that priests are child molesters and child rapists. Bullshit. That's not true. Not all priests are like that. Very few priests did the wrong thing. And then the thousands of priests that are doing the thing right get a bad name for it because society does that. Movies, newspapers, magazines, right? The people, like I said in the last video, the people who control the show, right? All the time you see politicians. Politicians are not the people, it's the people behind the politicians. Politicians are puppeteers, right? They're controlled by other people. So it's the people that control society that tells us all these lies. And I'm going to clear it up in a second. Let me say all of this in Spanish now. So, una de las mentiras que la sociedad siempre nos dicen es que los sacerdotes son todos violadores de niños. Mentira. ¿Ok? Hay muy pocos sacerdotes que han hecho eso comparado a los miles que están haciendo su trabajo y lo están haciendo bien. Y después los miles que lo están haciendo bien le dan un mal nombre a ellos. ¿Ok? Y eso es mentira.
¿Okay? Hay muchísimos sacerdotes que han ayudado a gente con el alcoholismo, con las drogas, con la marihuana, como me ayudaron a mí. There are a lot of priests that have helped people with, drugs, alcoholism, breaking an addiction, helping a marriage not break. Hay sacerdotes que han ayudado a que una familia no se divorcie, but you don't hear about that because that doesn't sell newspapers, that doesn't sell, news time. Pero tú no oyes de eso porque eso no vende periódicos, eso no vende tiempo en las noticias. Okay, so I wanted to be clear about that. Quería que se quedara claro. Airplanes and priests are alike. Los aviones y los sacerdotes se parecen. One airplane falls down and the media, the newspapers, the magazines make it look like, oh my God, all planes fall and they scare you, and right? The news. That's what the news does. Okay, so, but they don't talk about the millions of other planes that are doing the right thing, right? That, for a long time, it'll be the news just about that. Okay, so, los sacerdotes y los aviones se parecen. Porque si un avión se cae, todo el mundo, las noticias, los periódicos, las revistas, todo, te hacen creer que todos los aviones se caen. No hablan de los miles de otros aviones que están haciendo la cosa correcta. So, lo mismo es con los sacerdotes. Uno hace algo malo y ya todos son así. No, no todos son así. Okay, so I wanted to clear that up. So the other half of the video I wanted to do is to help Kobe Bryant's wife, Vanessa Bryant. She has 3 other children, so she needs all the help she can get. So la otra parte del video que quería hacer era para ayudar a la esposa de Kobe Bryant, que se llama Vanessa Bryant, que se quedó con 3 hijos y sin esposo. Entonces, yo escribí, I wrote down some things. So, this is tips to help you, Vanessa. And in trying to help you, I'm also trying to help other women that have lost their husbands. Y tratando de ayudarla a ella, también trato de ayudar a cualquier otra mujer que ha perdido su esposo. And also, if you're a man and you lost your wife, right? Si tú eres un hombre y perdiste tu esposa. And this can be through a death or a breakup, you know? Obviously, Vanessa lost her husband because now he's with God. But maybe somebody broke up with you. Okay, so loss. Okay, so también esto puede ayudar a una persona que perdió su esposa. Si tú eres un hombre y perdiste tu esposa. Y no, y no solamente a través de que se fue con Dios. Puede ser que te dejó, que se divorció y te dejó. Okay? So, one thing, Vanessa, that I recommend is that you don't watch the news. No mires la noticia, Vanessa. Because as I said before, como acabo de decir antes, the news is made with tragic stuff. You know, tragedy sells. La tragedia vende en la noticia. Every time in the front page of a newspaper they put something tragic, it sells. Cada vez que en el frente de un periódico ponen una carátula con tragedia, eso vende el periódico. Okay, the same thing with news time. Lo mismo con el tiempo de la noticia. You're going to watch the news when you hear tragedy and blood and killing, and the human beings go for that. So news people know that, and constantly, when you watch the news, majority of the things are bad. So la noticia, la gente que hace la noticia saben que el ser humano es atraído por la tragedia, muerte, sangre, ¿no verdad? Su mayoría de las noticias son cosas malas. Entonces, Vanessa, stay away from news because for a long time you're going to see pictures of your husband, names of your husband, right? So they're constantly going to keep making you sad, okay? One thing is to be at home thinking about your husband, looking through the pictures of him, and another thing is the news people. The news people are
ruthless. They don't care about your feelings. They care about ratings and selling newspapers. Excuse me. So, las noticias, aléjate de las noticias, Vanessa, porque constantemente van a tener la foto de tu marido, el nombre de tu marido, atrayendo gente con la tragedia. Si tú un día quieres pensar en tu marido, que tú en tu casa estés viendo fotos, es muy diferente que la noticia te siga recordando la tragedia que pasó. Okay? So, también also stay away from social media, Twitter, Facebook, uh, Instagram, because people are not smart. Instead of people saying positive things that can help people like Vanessa and other people, what they do is they copycat. They copy the same information the news is giving, and they give it in social media. And remember, the news wants to get you sad, wants to make you feel bad, so you keep watching TV. So, social media should help people. So, aléjate también, Vanessa, de las redes sociales, porque las redes sociales están llenas de gente que hace lo mismo que hace la noticia, que agarran la misma información de la noticia y la ponen en redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, en vez de levantarle el ánimo a personas como Vanessa y a otras personas. ¿Ok? Vanessa, I know this is going to sound really stupid, but look for jokes in your private time. Like right before you go to bed, look for jokes. Not the sleazy sex stuff, because that's not going to make you feel good. But jokes like, I'll try to give you an example. I know this is not a funny part of this message, so I'm going to try to be funny, even though right now it's kind of hard. Like, let's say a joke like, a friend is talking to another friend, and he says, listen, I am so angry at my doctor because I told him, doctor, I have a real serious problem. Every 3 minutes, I keep forgetting what I'm saying, what I'm thinking, everything. And you know what the doctor did? He charged me in advance, that son of a... Okay? Something like that. Not the sex sleazy one. Those are not going to make you feel good. Okay, so Vanessa, yo sé que esto va a sonar muy raro, pero en tu tiempo libre, trata de buscar chistes para que tú te rías un poco a través de los terribles momentos que estás pasando en privado, en tu casa, antes de acostarte, y que no sean chistes que se conecten con el sexo, porque eso no te van a hacer reír. Chistecitos como un ejemplo. Voy a tratar de ser cómico, aunque sé que esta parte del mensaje no es cómica. Como vamos a decir, un amigo le estaba diciendo a otro amigo, mira, el otro día yo estaba tan bravo con mi doctor porque yo le dije, doctor, yo tengo un problema súper grande. Cada 3 minutos se me olvida todo lo que estaba diciendo, todo lo que estaba diciendo. ¿Y tú sabes lo que hizo el doctor? Que me cobró por avanzado. Ese de cositas así. Y yo sé que tal vez en tu mente tú pensarás, pero eso es falta de respeto hacia mi marido. ¿Tú crees que tu marido quiere que tú y sus hijas constantemente estén tristes? No. Tu marido era una persona muy positiva. So, I know that telling you to look for jokes sounds stupid because there's a part of you that's saying, my husband just passed away. Looking for jokes is disrespectful. No, no. Your husband doesn't want you to be sad for 24 hours every single day, including your kids. Your husband doesn't want your kids to be sad 24 hours. Okay, you're going through something so horrific, so strong that you need those little moments of escape. Even if you look for a joke, you might not even laugh, you might just smile. But that little smile might be a little breath of fresh air through what you're going through. Okay? So, te digo que busques chistes porque la tragedia que tú estás pasando es tan intensa y tan fuerte que tú necesitas esos pequeños momentos de escape. Y como tú estás tan adolorida, tal vez ni te rías, tal vez solo sonrías, pero aunque sea una sonrisa, algo que te haga escapar por un segundo. ¿Ok? So, another thing is keep busy. La otra cosa es mantente ocupada.
So keep busy with things, right? With chores, your mind, right? Keep reading books, okay, about psychology. Read about the Bible, okay, because that's another lie that society tells us. Society tells us go to college, look for a job, get married, and life will be perfect. Society, what happened to Vanessa? She did what you told her, okay, and she's not happy. Okay, so society doesn't tell you that God is real. So society lies to you because society tells you that all you need in life is money and marriage, and it's not. You need God. Okay, you need God when you go to a funeral. If you don't have God, psychology is not enough. I was raised in New York, and I never believed in God. City people are cynical, most of them, not all of them, but the majority of them. So they don't believe in God or, they believe in science and psychology and, tangible things that you can see, that you can touch, right? But God is like love. You don't see love and you feel it, okay? So, la sociedad nos miente, porque nos dice lo único que tú tienes que hacer en la vida es ir a la universidad, encontrar un trabajo y te casas y ya, la vida es perfecta. Entonces le pregunto a la sociedad, ¿qué pasa con gente como Vanessa? Ella hizo lo que la sociedad le dijo, se casó, tenía abundancia financiera. ¿Bien? ¿Qué pasó? Eso la sociedad miente porque la sociedad dice que Dios no es real, que Dios es mentira, un invento. Y Dios no es un invento, Dios es real. So the only reason I believe in God is because a woman broke my heart. When she broke my heart, I kept smoking weed and drinking liquor, and nothing fixed the pain. It made me feel a little bit better, but it didn't fix the pain. So one day, out of desperation, I said, I gotta try something different. So I went to a prayer group, and little by little, I started feeling better. And I said, oh my God, this is real. God is real, you know? And so the only reason I became a believer in God was because of the pain I went through. Otherwise, I would have stayed just like everybody else, majority of the people. So, la sociedad no dice que Dios no es real, que Dios es mentira. Y eso es otra mentira. ¿Se recuerdan que en el video le dije todas las mentiras que dicen? Esa es otra de las mentiras, que Dios no es real. ¿Ok? So, you know, la única razón por que yo creo en Dios, yo me crié en Nueva York. La gente que se cría en Nueva York, en las ciudades, es muy cínica. ¿Okay? No cree en Dios, cree en la ciencia y en la psicología. ¿Okay? Quiere ver algo, tocarlo. So, no puede creer en algo que no ve. Sin embargo, el amor es real y tú no lo ves, tú lo sientes, right? So that's the help I wanted to give Kobe Bryant's wife, and I wanted to also try to help other people. Not just Vanessa, anybody going through a loss. Like I said before, either death or a breakup. Especially now that Valentine's is coming. So, este video quiero tratar de ayudar a la gente que ha tenido una pérdida, o sea, a través de una pareja que se fue con Dios o a través de una pareja que te dejó. La gente se separa. Eso fue lo que me pasó a mí. Okay, so let me look at the notebook. Déjame ver el cuaderno to see if there's anything special. Oh yeah, this is important. So Vanessa, your kids, when you talk to your three girls, excuse me, when you talk to your three girls, tell them, do you think that daddy from heaven watching you wants you to be sad every day, 24 hours? Daddy loves you, okay? And if he sees you crying all the time, he might feel bad because daddy didn't want to go to heaven, you know? So since it wasn't, it was an accident, fue un accidente, So una de las cosas que yo le estoy diciendo a Vanessa que le diga a sus hijas es que
del cielo, su papá la está viendo. Y si su papá ve que sus hijas están llorando todos los días, se va a sentir mal, porque él no escogió irse al cielo, fue un accidente. Ok, so yo le dije a ella que le dijera, ¿tú crees que tu papá quiere que tú estés llorando 24 horas? Se va a sentir mal, para que los niños conecten algo, so that the kids connect something. Obviously this is a video for you, Vanessa. Don't show this to your kids. Este video es para ti, Vanessa. No le enseñes esto a tus hijos. Eh, and maybe have somebody from the family tell them that. Tal vez dile a alguien de la familia que le diga eso. ¿Tú crees que tu papá, have somebody from the family tell, you think your daddy, if you're not strong enough to say it, you might start saying it and start crying. So depending on how strong you feel. It just happened a couple of days ago, so that's why I suggested a family member, like maybe a sister of yours or, some female. Females are better at giving that type of information than men. So, le estoy diciendo a Vanessa que a los hijos le hable así, a las hijas, porque hay que conectarle algo para que ellos no sientan que se tienen que sentir tristes 24 horas. So even the little kids, if they see something funny, somebody's got to tell them, listen, the fact that your father passed away doesn't mean you cannot laugh. Okay, that's society. Society tells you, oh, you got to be respectful, you got to do this. Society lies all the time. Okay, I know how much I loved a certain person that went to heaven. So if in a couple of seconds I start laughing, that doesn't mean that I'm still not in pain. Okay, so I advise you to tell them that. Okay, so te digo que le digas a ellos. Okay, it's already 22 minutes. I think I've said enough. Let me look at the notebook one more time. Déjame ver el cuaderno una vez más. Oh, this is important too. Esto también es importante. Vanessa, make sure you plan your Fridays, Saturdays, and Sundays, because those are the days that couples pick to do stuff together. So make sure that on those days you have something to do so that it's a little bit easier to deal with your loss. So le estoy diciendo a Vanessa que los viernes, los sábados y los domingos tiene que planear su día, porque esos son los días que las parejas cogen para hacer cosas juntas. So esos son los días que van a ser más difíciles para ellas. Okay, so that's today's video. God bless. Remember, look at the video I did before this one, Vanessa, because it speaks about the Catholic faith and speaks about God. And remember also to look for songs, okay, but not songs that are, sad, depressing love songs. Like, let's say, Mariah Carey has that song, I Can't Live If Living Is Without You. Don't listen to those type of songs. Okay, in Spanish, they have a great name for it. It's called cortavenas, like slit wrist, your wrist songs that you feel so depressed that you feel like committing suicide. So don't listen to those types of songs. Okay, you can pull through this. Okay, I'm helping you. People are gonna help you. Okay, and God will help you. That's the most important part. You gotta believe in God. That's the whole reason I'm doing this video. Okay, my video was gonna be totally different, but I changed it because that happened. So mi video iba a ser totalmente diferente, pero cuando vi lo que le pasó a ella, dije, déjame hacer un video que no solamente la ayude a ella, pero que ayude a otras personas. Y le estaba diciendo a ella que escuche canciones de Dios, que no escuche canciones cortavenas. Eso es lo peor. ¿Okay? Escuchar esas canciones que deprimen, de románticas así, escucha cosas positivas. Mira, en español te voy a dar dos y en inglés te voy a dar dos. So, van a ser totalmente diferentes. So, qué bueno que tú eres bilingüe, que sabes español y que sabes inglés, porque puedes oír esas dos canciones. La primera es La muerte no es el final. ¿Okay? Es de Coro Cantaré. Es una canción preciosa y habla sobre la muerte. ¿Okay? Pero habla sobre que la muerte no es el final, que Dios tiene el control de todo.
Entonces, esa es muy importante. Ella está sentada en una iglesia y hay un chico tocando una guitarra porque hay otra versión. La otra versión no es tan buena, escucha esa. Y también una salsa que se llama Uno se cura de Raulín Rosendo. Aunque es un hombre cantándola, tú puedes aplicar eso a tu situación. Y la canción habla de un hombre que una mujer la dejó, pero tú puedes aplicarla del sentimiento que tú sientes que tu esposo te dejó. No te dejó por decisión, te dejó porque se fue con Dios, pero te dejó. So, two songs in English that you can listen to are Mariah Carey and Boyz II Men, One Sweet Day. That's a great song, and it's purely about God, okay? But it's great singers, so it's like a secular song. It's one of the best songs for people that have lost somebody. And also listen to Ave Maria by Celine Dion, because Celine Dion sings it in English, so you understand what it's saying. You know, so many times you hear the Ave Maria in Italian, but I don't know Italian. You know, I want to understand exactly what it's saying. Okay, so God bless and be strong, and let's help Vanessa and let's help everybody out. That was the microwave. My mother is cooking something. Ese fue el microondas. Mi mamá está cocinando algo. So God bless. Que Dios lo bendiga. Peace. Bye.